Всем привет! С вами Phobos, Deimos и я. Сегодня у нас 29 декабря 2023 года, пятница. Ну да, конечно, Phobos и Deimos обязательно с нами. Вот. Вечер. Такой весьма себе вечер. 8 вечера. Странно вообще. Ладно, так и быть. Мне просто неохота очень вырезать кукусей потом на монтаже. Это жестко, потому что нету спектрограммы, есть только сонограмма, а по ней их выискивать там сложно. Вот. Тратить на это время неинтересно, поэтому я их сейчас занавешу, и мы с вами понесемся дальше. Вообще в комнате темно. Сейчас. И ожидалось, что как бы они будут себя вести тихо. Я их даже занавесил, но это не очень спасает. Может успокоиться сейчас. Вот. И резать надо будет поменьше. А пока они там что-то это курлыкают. Помнится, мы с вами что-то там блуждали, профукали вездеход, пешком ходили по пустыне. Ходили, куда-то пришли. Что там дальше было, не помню, было давно. А у меня с тех пор была куча работы, поэтому, естественно, подзабылось. Ну, сейчас все выясним, все узнаем. Я думаю, начать нужно... I'll go check it out. I know you will, yes. Proceed. Там вот что-то, какой-то скафандр валяется. Сейчас все посмотрим. Я думаю, что надо сначала комикс посмотреть. Там ничего нового у нас не появилось. Так, ориентир рядом с местом посадки. Так, окей. Ясно, запускает еще одного... А, встречает... Стоп, а запускает? А, вот так, сейчас. ВС... А, понятно. Так, находит. Находит Марит, но той уже ничего не помочь было. Встречает еще одного члена экипажа Коваля. Он жив, но находится в таком же ступоре, что и Краута. Ясно, доставляет его к посадочному аппарату. Понятно. Запускает зонд, который теперь сопровождает ее в пути. Она решает... Это мы в обратном порядке, что ли, идем? Нет? В поисках Горского Ясно использует детектор металла, чтобы отыскивать подземные конструкции. Да нет. Посадочный аппарат возвращается на стрекозу. А тут есть как-то написано, что новые, нет? Сарти найдены членами экипажа. Краута, вот это мы не читали. Который к посадочному аппарату принес Сарти, умирает. После ухода Ясно с ним произошел серьезный несчастный случай. Активация машины заняла слишком долго, и робот не смог помочь Крауте. Ясно беседует с Новиком о будущем кибернетики и беспокоит быстрое развитие автономных систем. Роботы могут неожиданно стать угрозой для человека. Ясно не находит Горского на его последнем известном месте пребывания. Чтобы продолжить поиски, она входит в зону ограниченной радиосвязи. Ясно вспоминает, что уже видела подобные металлические кусты в самом начале миссии, до падения и потери памяти. Ясно находит трос... Я прочитал торс. Трос Горского. Она спускается по нему, но до земли остается еще несколько метров. Ей ничего не остается, кроме как послушать совет Новика и спуститься на зонде. Ясно встречает необычные металлические конструкции, которые впоследствии называют городом. Спуск на зонде не прошел бесследно, Ясно вместе с Новиком ремонтирует устройство. После упорных поисков Ясно находит Горского, однако он обездвижен, ранен и без сознания. Вскоре выясняется, что у него также мало кислорода. Ясно решает нарушить протокол и отдать Горскому свой кислород. Затем она относит его к месту, где Новик должен подобрать его с помощью посадочного аппарата. Ясно устанавливает передатчики, необходимые для посадки. Внезапно у нее под ногами проваливается земля, и она падает в самые глубины города. Ясно восстанавливает связь с Новиком. Она также осознает, что недостаток кислорода вызвал у нее галлюцинации. В городе Ясно встречает большого робота. Самоходную антимат-турель, принадлежащую Альянсу. Она пытается прокрасться мимо машин, но та ее обнаруживает. Ей чудом удается сбежать. Да, эти антиматы у них интересные. Ясно находит информацию о полевой базе Альянса. Кстати, вот антиматы, я, может, и говорил об этом, может, нет, я совершенно по-другому представлял. Ну да ладно. Несмотря на необратимые повреждения зонда, Ясно решает извлечь электронный мозг машины, отдавший за нее жизнь. Новик лжет, что Горский умер, чтобы заставить Ясну покинуть металлический город. Ясне удается выехать из города на брошенном вездеходе Альянса. Во время грозы Ясно прячется в укрытии среди скал. Истощенная последними событиями, Ясно засыпает в укрытии. Утром она решает выбраться из города и добраться до точки эвакуации. Игнорируя протесты Новика, Ясно решает отправиться за помощью на полевую базу Альянса. Ясно добирается до лагеря Альянса и наблюдает за их модулями из укрытия. Несмотря на опасения, она решает к ним подойти. Вскоре выясняется, что полевая база пуста. Ясно выясняет, что после того, как она отказалась эвакуироваться, Новик использовал посадочный аппарат
чтобы вытащить Горского из города. Ясна осталась на планете в одиночестве. Она рассержена, но в то же время рада. Ясно определяет место назначения последнего конвоя, покинувшего базу. Поняв, что на планете могут быть выжившие, она отправляется в путь. Ясно прибывает на место раскопа, где внимание привлекает один из найденных объектов. В отличие от остальных, этот напоминает робота. Прибыв к конвою, Ясно обнаруживает, что все мертвы. Должно быть, произошло сражение. Журнал Антимата свидетельствует о том, что машины обернулись против людей. Вот такие вот дела. Ну что ж, пойдемте дальше. Зулюка какая. Пойдемте дальше. Так, а что у нас? Записать. Журнал обновлен. Так, значит, это мы. Красненько это не знаю. Там типа вездеход. Ну, а мне, короче, видимо... А в какой туннель-то мне идти? Вот это вопрос. Вот в тот туннель, да? Который прям по курсу. Ну, видимо, да. I can hear a rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. Take your time, Jasper. I can't hear. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. I'll get back to you once I reach the end. It's in Octan, coming at me. I got out. Well, inside a cave. Jasper, can you hear me? Over. Copy that. I don't feel too... My head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Jasper. You need to rest. И что происходит? No. I'm better now. All right, then. Can you tell me what's in there? Ну, робот. Seems like this robot started a task and then got stuck in a loop. What task? Carrying boxes. It took one but never left. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. Так. Там типа робот. Окей. Здесь у нас что? This place is full of metal bushes. Same as the ones before. Well, the lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. Да, шути. I'm pretty sure the box is filled with research material. Those fruits. Did you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. Это да. I'll come closer first. Что он так пыхтит, я даже не бегаю. Его колбасит. I think their crew took some soil samples. There's this chipped rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Так. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Metal bushes growing out of metal soil. Yeah, that's one way of putting it. So all the bushes in this area, and there are plenty
of them, as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Да, сейчас посмотрим. Сейчас подойдем и разберемся. Can you please check them, Yasna? Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's all metal... Then I'll use a detector. Right. Да погоди, сейчас... I'm checking. Give me a sec. Perfect. Чуть я не понял. Использовать. Во. Это все? Просто мы его перевернули? Нет, может, что-то еще. Вот, давай. Так, что там у нас? Батки. Мы здесь нашли батки. Наверное, у него где-то написано, что он батки. Да? Видимо, да. Так. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. Interesting. Sounds similar... To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Well, perhaps it's... looks like 2 generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? Ну, это как посмотреть. And the old one used to be alive? We can't rule it out. And you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, membranes, organs, or green bodies, which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we're used to calling all life proteinaceous, especially ourselves. But that's on Earth. The universe doesn't give a damn about our classifications. Yasna, are you abandoning your profession? All you have learned, discovered, researched so far? I'm just opening up to the unknown. А чё он такой душный-то сразу? Shit! Опять I ругается. can't handle it anymore. Так, а что такое-то? О. Так, а что делать-то? Куда идти? Сюда? Куда идти? Стоп. Опа. А, она сама, что ли? Так, проследуйте за Арктаном. Ну, давай. Ну, а что такое-то? The robot disappeared. You must have broken its loop. I didn't. No, you must have done something. Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now. Ah, I found the robot. It hasn't gone far. Good. Please follow it. Ну, я прыжочек сделал. Fuck! Fuck, it's getting up! What? The robot? No, the antimat! You need to act fast. Move, Yasna. Fast. Yasna? Are you alive? Ого. He destroyed the robot. Как бы я бы все-таки предпочел... Ой, Oh no. Take care of our people, Novik. Do you hear? Find them the best medics. Yasna, what do you... Tell Koval I tried. No. Don't die on me now. I'm begging you. Don't give up. You can't... You can't... Failure. Sorry. Fucking sorry. It's all my fault. You hear me? All mine. It was my decision. I decided to accept it. How did I survive? Wait. You said you had a choice.
reject it. Why didn't you? After a series of successful missions, are you safe now? Safe enough. And the antimat? He decided not to shoot me after all. Please continue, sir. I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine... You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Marit? She can no longer forgive you. Same goes for the others. I'm fully aware. All of it weighs heavily on my mind. Believe me, Doctor. So, what do we do now? Will you finally let me send Hopper for you? I can't just fly away. Now more than ever. I won't rest until I find out what happened to our people. And what we can do to aid them. Так, ну нифига себе. Так, остальные члены экипажа. Знаете что? Сейчас я на секунду прервусь. Я хочу проверить своевременно, естественно, что у меня все записывается как надо. Ща. Так, продолжим. Фотокарточки. Ну, давайте посмотрим фотокарточки. Текс. Что у нас здесь, а? Робот несет ящик. Этот самый стреляет в робота. Этот самый видит меня. И все. Униженный робот, уничтоженный робот. Ну. For now, you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first antimat told us a lot. The second one is destroyed. You spoke about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Так. Универсальный вездеход. А вот это что? Это вот эти кружочки ИБТ, АТР. А. Так, роботы. Перечень, что ли, все? Вот оно что это. Не понял. Тут везде ручка нарисована. Ну, то есть это он будет, короче, она, в смысле, будет листать, да? Ладно. Хорошо. Да. Антимат, конечно, веселая штука. Здесь вообще должно быть горячо, до жути просто. Это нераскаленные ноги остались. Стрёмная хренотень. Остыло, да? Тут оно светится. Так. That wasn't difficult. It's right there. А кто там чирикает? Вот это вот бип-бип. Вот это вот. Опс. Там пассажиры есть. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? Extremely unreasonable of them. But it's nothing to complain about, is it? So, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tesla here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the slides. We encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're securing the first transport. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site.
Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. There's more. Base, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tesla here. Over. We have a sort of discovery. Oh, I'm listening. 25th day. Base, this is Boza. Doctor. These tiny crystals contain highly advanced technology. Individually, they are slender and helpless. However, when in a group, they seem to stimulate and support each other, revealing new properties. At first, they started to emit an electromagnetic field. Okay. And then? A handful of small crystals gathered together. When in a larger group, they activated and... this is our biggest revelation so far. They started floating in the air. Did I hear that right? The larger the group, the easier, more freely. Yes. Apparently it's flying. Like a swarm of mechanical flies. Slow down, Doctor. You say crystals, or rather flies. Which one is it? Call it whatever you want. These creatures have a precise threefold symmetry, resembling the letter Y, with three-pointed arms connecting in a central bulge. Black as coal in direct light, shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects. Is Markovnik there? Navigator's unavailable right now. Well, please let him know we'll submit our reports as soon as he's available. Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots the size of flies. It's not finished. Let's keep listening. Hello, convoy. Anka, come in. Are you there? Yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't! Gets tense. Leave the material behind and return to the base. But why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. At first I thought it was a sensoric malfunction, after all the machines were broken. It turns out that field damaged, so all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... Merit. Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally, but the human being as such is helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? I can't be sure. There's no precedence. Even if there is room for development, learning everything all over, they won't remember anything. Even language, their past, our voyages together. Let's face it, this new life of theirs will be far from normal. They'll be aged children, walking curiosities, oddities, lab rats, all that made them gone to hell. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. It'd be worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. Закончили говорить, да? Забыл сказать, что если вдруг выпуск прервется, значит, у меня это самое все упало, потому что у меня видюха хочет на обслуживание, греется безбожно. Вот.
Звук включили. Звука нет. Радар. Радар вроде как работал. А это что? Радио. Номер 2, база. Ну, тут, видимо, вот эта база. Ну, тут как бы тишина, ничего нету. Так, а ты чё? Вообще, чтобы электромагнитное поле повредило мозг, это как бы возможно. Поле должно быть, я не помню, ну, какой-то бешеной совершенно мощности. Вот, которую просто так как бы и не достичь. Так, все здесь? Видимо, да. Вот, но в принципе... Это тоже записали. В принципе, как бы, а почему бы этим мушкам, их же много, не генерирует мегаполе самим? Так. Something strange has happened to it. Get to the point, please. What's wrong with it? The outer shell is damaged. There are holes everywhere. Like from bullets? No. It looks like it's been corroded by strong acid. Ну, понятно, эти мушки его сожрали, и все. Здесь что, работает? Похоже, это все на прогулке в плесени какой-то. Выглядит довольно неприятно. Vehicle is just stuffed with bushes. But can you see past them? Not quite yet. Now. Ага. I can see broken containers. No sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theory, sir? Everything that comes to my mind seems absurd. You go ahead, sir. As I see it, no idea is too absurd right now. I haven't quite thought it through. Not yet. Maybe after I listen to your assessment. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects. And the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form? Так мы же там рыб каких-то видели, конечно. Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, a particular drive towards miniaturization, improvement, and lethal effectiveness, I dare say that we are dealing with an evolution here. Far longer than that of human. Also very different. And dead. Necroevolution. Mortuus evolutiosus. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material, and they are again ready to transform and relocate to a new source, and so on and so forth. Well, I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. Так, все, наговорились, вылезаем. Хорошо. Ну, то есть ничего хорошего, конечно. Все очень интересно. Но, как видим, весьма и весьма опасно. Я, кстати, если увижу что-нибудь достойное фотографии, обязательно сфоткаю, но пока не вижу.
Так, записали. Номерочек. А сюда можно внутрь зайти? Меня что смущает, такое, ну, как бы они так занесены песком, как будто они тут уже 100 лет лежат, эти транспорты. Вот это мне не очень понятна вся история. Ну и вообще, опять же, может быть, я и говорил, это... Так, а это вот поле началось силовое, да? Может, я говорил в прошлой части, но я уже не помню, что я говорил, что нет. Давно это было. Да. А в книжке там был один корабль-то. Ну, то есть было два, конечно, но не было вот там Альянса, Фиганса. Все, силовое поле, да? Опа. The second transporter is under a force field. It's hovering above the ground. So it is operational. Probably also in better shape than the other one. It certainly looks better. The cargo may be intact then. The force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. From the swarm of flies, I presume. We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. Так. There are powerful emitters in the center. Similar to those on energobots. Emitters only? Do they look like they're buried in the ground? Yeah. Then you're looking at the top of the energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. Ah, got it. Так, еще тут есть брешь. I know how to get inside. Under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. Так, сейчас, минуточку. Так, вообще, мне никогда не было, на самом деле, понятно, ну, как бы, бывает научная фантастика, а бывает не очень научная фантастика, да? В не очень научной фантастике, окей, силовые поля, хорошо. А вот в научной фантастике я не могу придумать никаких вообще сил, которые бы могли создать вот эквипотенциальную поверхность, чтобы какое-нибудь было поле, да, и вот у него была вот поверхность, которая бы защищала. Это как-то странно. Все ж если поле, так оно поле, и оно как бы действует на бесконечном расстоянии, просто угасает постепенно, это раз. А два, если она такое не пропускающая, то в эпицентре там должно быть, ну, просто самая жесть. И, в общем, короче, ничего она такое защищать не будет. Ну да ладно. Так, хорошо. Нашла она нычку, это молодец. А как нам... показалось. Может, там где-то проход будет? Нехорошие люди мне в пятницу вечером тут что-то написывают по работе. После окончания рабочего года. Нормально вообще, да? После того, как я об этом вслух громко сказал. Что все, ребята. Мой рабочий год окончен. О! Так. Придумайте какого? Ну вот я думаю, что я придумал. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Astrogator, I found their probe. Looks like it hid from the flies. Or just ended up here by pure luck. Luck indeed. This registry could be valuable. Especially if it managed to photograph everything from a greater distance. Ну таки да. Так. Come here, little probie. Oh, that didn't work. It flew away. Is it scared of you too? I'd rather say that my lack of authorization is more of a problem than me being scary. I won't be able to bring the probe down.
Unless I find a working controller. Так, и знаете, что и надо мне записать время. Знаете почему? Хочу температурку глянуть на видюхе. Но, в принципе, ок. В принципе, нормально. Терпимо. Но вылететь вообще может теоретически. Даже несмотря на открытое окно и все дела. Ну, даже не вылететь, а просто рубануться и все. I got inside the field. Do you copy, sir? Of course. The force field doesn't block radio waves. Чудеса. I Вообще, suggest the following. поле должно быть This transporter сферическим. is actually running. It doesn't make any sense to take out the containers and carry them with you. You're going to take the whole transport. You'll have the flies in large numbers and a powerful means of transport that can fly over terrain inaccessible to the rover. But before you leave, you need to take down the force field. So first, the Energobot, turning off the force field, then transporter, departure. All clear? All good and clear as the sky is blue. Just waiting for things to go sideways. Какие у него движки интересные. Is the probe still with you? Yeah, it's here. Там как будто какие-то мега-циркулярки крутятся. Что-то мне тут показывает кружочек. Типа я что-то пропустил. Антки. Так. А, это реактор у него. The field is no longer a problem. Disabled. Perfect. All that's left is to get the flies out of there. Just as I thought. The equipment's still active, but everyone here's dead. Send shivers down your spine. It's hard getting used to the sight of corpses. It's more than that. I'm starting to understand the suffering they felt in their final moments. They were left to fend for themselves, yet unable to do so. This one man, he even ate parts of his suit, trying to survive. Да. Безрадостная картина. Так, ну что, поехали на этой штуке кататься? Ну да. Ну, я говорю, там какая-то циркулярка вообще бешеная крутится. I'm climbing onto the hovering transporter. Before you leave, though, please check that the cargo is intact. Ну, давай. Ну, куда? Сюда? All good. I hope. Will this really help our people, Astrogator? It will, I'm sure. So, what? Off we go? Ну да. Yes, sir. What are you wondering about? Yeah, sure. I got lost for a moment there because of the flies. You'll have a lot of time to think about it. Now we have to check if you'll be able to leave with this transport. Of course, I'm on it. Although first, I like to see them up close. Very well. Just hurry up. Так, стопэ. Она хочет мушек посмотреть, рассмотреть, где там или где? Ага, здесь.
Там, по-моему, песочек только. Где мушки? А вот и мушки. I must admit, they look amazing. Yasna, what have you done? I'm watching them, nothing more. Don't worry, sir. What? Some goddamn black holes have been distracted for. And you say not to worry. Just look outside, Doctor. See for yourself. Интересно. Кстати, мушки я себе тоже несколько иначе представлял так-то. Как 3 шестиугольника, слепленных вместе. А тут это такие звездочки трехпалые. Пальцы. How large a group of these flies could be. I can tell you, it can be gigantic. Так, ну, мне, наверное, отсюда лучше все-таки уехать. Я не рулю, если что, оно само. Вьетнамские флешбеки пошли. Hello, Dragonfly. I fell. Everything's all right. I'm fine. Oh, shit! They're alive. These bushes. Something's flying out of them. Ah! It's those creatures. They're the ones doing it. Так. Fuck! The same thing over and over again! No wonder we finally ran out of luck. Too much of this damn curiosity. Who needs to know what might kill us? We're getting killed anyway. My people. I don't know if I should interrupt your speech, sir. It is quite interesting to listen to. Yes, sir. This is too much. I'll see how many times already. The fourth time, if I counted correctly. But I'm not planning another. The first 4 weren't planned either. At least we learnt the truth about this planet and the inorganic beings that inhabit it. What good does that do us, though? We know the cause of the stupor. Maybe we can find a way to cure Koval. If anyone from the Alliance survived, and they already started their research into a cure. I wouldn't count on it. It's more likely they're all dead. Not necessarily. It's a large base, and I only found a few bodies. The rest of them must be somewhere. Or you'll find more corpses, Yasna. Так, сейчас я фоточку сделаю, как бы на всякий. Может, неплохая точка. Нет, фоточку сделать нельзя. Ладно. Так, о. Hey, something changed. The balloon over the base disappeared. You mean it flew away, or did it fall to the ground? Oh, I hope it's the latter.
If it caught the west wind, it would have fallen in this area. We're lucky. It's hanging from a cliff, close to the ground. Can you get to it? Unhook it? Maybe that won't be necessary. Oh, shit. Somebody's here. If all you're seeing is dots on the tracker... No. I can see them with my own eyes. Two А, of да, them even. вижу. 2 people. Alive. Huh? Where did they go? Have you lost them? Well, I can't see them now. They were here just a second ago. Are you sure? What did they look like? One was wearing an Alliance suit, a green one. The other one, I don't know. He looked different. I see. And now they are nowhere to be found. Damn right. Doctor, Oh, just a moment ago, my consciousness was over the ocean. I saw a big black cloud that appeared out of nowhere, which I then forgot. And now these ghosts. yeah, that's what I'm talking about. The sight of them was so vivid. Just for a moment, I've been looking for someone for so long. I suggest focusing on what's certain. That balloon is still there, is it not? If it had operational cameras, we might get some answers. You don't have to convince me, Astrogator. I'm going. The rover is nearby if needed. Good to know. Thank you. Так, а где вездеход неподалеку? How are you feeling? Как я себя чувствую? Ну да. Let me just say this. Literally everything hurts. I don't know where frustration ends and a contused lung begins. But at least Yes. I'm alive. You know what, sir? It was these flies from the very beginning. What do you mean? My accident, for example. It's true, I hurt myself badly back then, damaged a radio. But that's not why I lost my memory. Soon after, flies flew from the bushes. Right. There were bushes there too. They subjected me to an electromagnetic field. Moreover, I believe the same thing happened to our people in the camp. To the antimat in those tunnels. And to the whole convoy. Yes. Ну, это все, конечно, шикарно. Куда? Где вездеход? Как мне спуститься? Потому что я подхожу к краю, и все, она дальше не идет. Там никаких спрыжек нету, ничего. Тут она слезла, а тут сейчас опа и упрется. Все. Невидимая стена. А, во. Все, окей. Еще бы дали вездеход, или я сейчас опять как дурак буду бегать пешком, потом кажется, что вездеход где-то там за поворотом стоял, и я не заметил. Что знаем. Ну вот опять она это делает. Ну кто ж так... Господи. Это же опасно. Тем более, если тут атмосфера не очень. Understood. О, вездеход подъехал. Сам. Вот это да. Вот это технологии. Живописненькое местечко, ничего не скажешь. Вот тут солнышко лучики там пуляют. Ой, красота. Волюметрика, конечно, немножечко местами странная, квадратная. Но не будем ко всему придираться, что бывает. Зато честная волюметрика.
Зачем она тут такая нужна? Ну, как бы здесь фоткать смысла-то особого нету, потому что мы здесь уже были. Вот если бы какая-нибудь была новая там эта локация, то да. Ну, ладно, посмотрим. Что-нибудь допридумаю. Так, и что? Как мне залезть-то внутрь? Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Так, что, можно ехать? Можно ехать. Так, наверное, мне надо туда ехать. Там же шар был. Аэростат, точнее. Как туда ехать, непонятно. Это вам не GTA ни разу. Так, ну тут ты как бы не проехать. Наверное, туда, мне кажется. Ну да, вот тут. Во, отлично, тут пройдем. Так, а у меня там на карте что-нибудь... Так, достаньте из разбившегося аэростата, это понятно. Только где этот аэростат? Yes, sir? Everything's all right? Ой, Yes, yes. I где-то just need a там был. moment to think. Хоть... As soon as you find something, I'll report it. No worries, sir. Так, да не то. Ну, тот аэростат был где-то... Вот я расстояние не засек, это, конечно, была моя ошибка. Надо было посмотреть, на каком он расстоянии, потому что ничего не видать вообще. Еще пыльно к тому же. Ладно, поехали. Примерно в ту сторону, там ближе к делу разберемся. Зато вездеход еще не видно ни черта. Куда я еду? I'm getting close to this fallen balloon. А, вот он, господи. what's so funny? Oh, nothing, sir. It's just, in my mind, it sounded like the title of some Renaissance painting. The fallen balloon of Regis. Yes, exactly. Так. Здорово, баллон. Так, отлично. I found the recorder. The fallen recorder of Regis. Please stop. Так, и чё? Кнопку. Пинг. Отлично. Карточки. Забрали. From the top. Let's see. Так, буква П. Ну, это он отсюда взлетал. The balloon goes up. You can see the immediate surroundings of the base. Погоди. Что это такое? Ага. They're operating at full capacity. The base is active. I didn't see that from below. They parked several vehicles on top of a nearby hill. The balloon is moving away from the base, Which direction? approximately south. It found some water reservoirs, many of them. Rocks, water, sand. Anything noteworthy? No, not really. No people, units, nor significant changes in the surroundings. The balloon's completing its loop. It seems quieter at the base. But there's still a few people. Да. Не туда. Какие-то пипочки есть. 2 vehicles that weren't there before. They're grouping up.
dozen people gathered in the square, next to the vehicles. Oh, they've left. There are no vehicles. There's no one. They must have set off towards their old base. Or to the ship. But why didn't they wait for the convoy to return? Maybe they didn't know the others were in trouble. Doubtful. It was after the Cloud's attack. Well then, apparently that's how the Alliance treats its people. Lousily, without dignity. Так, а может им просто мотать надо было быстро-быстро? The subsequent shots are similar to each other. They show an empty base. There are actually quite a few of these. А там 10, там даты нет, ничего не написано. Oh, captured the moment I entered the base. И я туда пешком And пришла. it's empty again. At 2 o'clock in the afternoon. I was on my way to the convoy by then. So we won't find out anything else. Wait, you're wrong. Someone was in the base. A man. So he's real after all. Yes, I'm not crazy. I saw him. I never suggested you were. But nevertheless, I apologize. Shouldn't have doubted your words, Jasna. But where is this man now? And can we expect any more? I think he's near the base. Judging by the last slide, the Alliance must have a hideout there. And we need to go back, I guess. Тикс. Значит, надо к ним туда. Значит, нам туда дорога. Хайдаут. Да, туда. Окей. В принципе, время на самом деле уже закругляться с выпуском. Да, давайте, наверное, так и сделаем. Мы сейчас закончим выпуск. Ну, вот здесь я сделаю фоточку, пусть так мы закончим выпуск. Дам немножечко остыть компу и потом продолжим дальше. Логично? Вполне. Вот. Только надо красиво, наверное, встать. Сейчас я припаркуюсь красиво. О, поговорить решил. I know that. Sometimes I think the presence of humans is the worst thing that happened in space. Or to space, even. Why do you insist on seeking them out? Because I also believe in human goodness. The selfless desire to help others. I can't believe otherwise. All my efforts would be meaningless. I don't know whether to envy you or to worry even more. Все, поговорили. Ну что ж, ссылка на плейлист и на телегу будет в описании под видео. Подписывайтесь на телегу, подписывайтесь на YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч в эфире. Всем спасибо, всем пока.